Something's changed. See His glory. Feels like heaven on earth. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ? ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸರ್, ಮೋಹನ್ ದಾಸ್. ಯಾವೂರಪ್ಪ? ಬೆಂಚಿನಚೋಳಿ. ಏನಾಗಿತ್ತು? ಯಾವ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್? 5-6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್, ಕಿವಿ ಗಡ್ಚಿ ಬಿದ್ದೇವು ಸರ್. ಯಾವ ಕಿವಿ? ಇದನ್ನು ಕಿವಿ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಿಂತಿನಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ದೂರ ನಿಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಕೇಳ ಹೊಂಟವ ಸರ್. ಇವಾಗ ಕೇಳ ಹೊಂಟವ ಸರ್. ಕೇಳ್ತೈತೆ ಇವಾಗ? ಹಾಂ ಸರ್. Hallelujah. Lord, thank you for healing him in Jesus name. ಚಲೋ ಕೇಳ್ತೈತ? ಹಾಂ ಸರ್, ಕೇಳ ಹೊಂಟವ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಕೇಳ ಹೊಂಟವ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಕೇಳ್ತತ? ಎರಡು ಕೇಳ. ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತದೆ. Hallelujah. God bless you. ಹೋಗ್ ಬಾಪ. Thank you Lord Jesus. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ರೂತಮ್ಮ. ಯಾವ ನಿಮ್ದು? ಹಣದ್ರೆ ಸರ್. ಏನಾಗಿದೆ? ಯಾವ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ರಿ? ಇದೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಉಂಟು ಸರ್. ಮತ್ತೆ 2-3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದು ಕಿವಿ ಮಂದರಾಗಿ. ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಆ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಿವಿಯಾಗ ಬರ್ಲಿಟ್ಕೊ, ಒಳಗಿಟ್ಕೊ, ಒಳಗೆ ಬಳ್ಳಿಟ್ಕೊ. ಕೇಳಿಸ್ತೈತಾ ರೂತಮ್ಮ? ಕೇಳಿಸ್ತೈತ ರೂತಮ್ಮ? ಕೇಳ ಹೊಂಟ ಸರ್. ರೂತಮ್ಮ ಕೇಳಿಸ್ತೈತಾ? ಹಾ ಕೇಳ ಹೊಂಟ. ಕೇಳಿಸ್ತೈತಾ? ಕೇಳಿಸ್ತೈತಾ? ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ಲತ್ತವ್ರಿ. ಕೇಳಿಸ್ಲತ್ತದ್ರಿ. ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ಲತ್ತ. ಹಾ ಕೇಳಿಸ್. Lord, thank you for healing Ruthama. I bless her in Jesus name. Amen. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ಅರುಣ ಸರ್. ಅರುಣ. ಯಾವ ಊರಮ್ಮ ನಿಮ್ದು? ಬೆಂಚುಂಚೋಳಿ ರೀ. ಏನಾಗಿತ್ತಮ್ಮ ನಿನಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಕಿವಿ ಅಮ್ಮ? ಈಚೆ ಸರ್. ಯಾವಾಗಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ? ಇದು ರೈಟ್ ಸರ್. ಯಾವಾಗಿಂದ? ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಸರ್. 1 ದಿವಸ, 2 ದಿವಸ, 10 ದಿವಸ, 1 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷ? 1 ವರ್ಷ ಹಂಗಾಯ್ತು ಸರ್. 1 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಆ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಕಿವಿಗೆ ಬೆರಳಿಟ್ಕೊ. ಕೇಳಿಸ್ತೈತಾ? ಹಾಂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದ್ರಿ ಸರ್. ಹಾಂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯೇಸುಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹೋಗ್ಬಮ್ಮ. Genesis 49 verse 7 verse 8. उत्पत्ति 49. Once more. Who was Jacob? Shepherd. Loudly, who was Jacob? Shepherd. Okay, now say with me. Shepherd is blessing his children. Say with me. Shepherd is blessing his children. Okay. Now the shepherd is blessing Judah. और अभी जो चरवाहा है वो योद्धा को आशीष दे रहा है. Okay, let's read 49:8. Judah is talking to Bilhah. Judah, your brothers will praise you. Your hand will be on the neck of your enemies. Your father's sons will bow down to you. Next verse. You are a lion's cub, O Judah. You return from the prey, my son. Like a lion he crouches and lies down, like a lioness who does rouse him, Judah. The scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet. When they said that, Judah thinking, wait, Dad, you missed it. You used 2 words here, Dad. यहाँ पर तू शब्द यूज किया. You said scepter. See, read, sister. जब तक शीलो न आए तब तक न तू यहूदा का राजदंड छोड़ेगा. यहूदी का राजदंड छोड़ेगा. Scepter, राजदंड. Kings hold a scepter like this. He said, scepter will not depart from Judah. Dad, you missed it. Not scepter, shepherd's rod. और तूने इस चीज को मिस कर दिया. यहाँ चरवाहे की लकड़ी. Dad, you missed it, Dad. We are not rulers. हम रूल करने वाले नहीं हैं. We are shepherds, Dad. हम सिर्फ चरवाहे हैं. You should have said, shepherd's staff will not leave with Judah. By mistake, you said scepter. और तूने ऐसा कहना था कि जो चरवाहे की लकड़ी है वो हमें नहीं छोड़ेगा. तूने कह दिया राजदंड. नहीं, तू बोलने का था चरवा का दंड करे. तू राजदंड बोलते थोड़ा. I think बुढ़ा हो गया तो मालूम नहीं क्या बोल दिया. No, बुढ़ापन में कुछ. The old man said something. Dad, you missed it. But एक बार Dad बोल दिया. Amen.
Once father says it, it's done. Once your father releases a word, that word will start working. That will not be taken back. That way it will go round, waiting for the right time to work in your life. Is going round. Then Israel leaves Egypt. और फिर इजरायली मिस्र को छोड़ देते हैं They went to promised land. और वो फिर वाचा के देश में जाते हैं. Judges came. न्यायी लोग आए. 100 years passed. 100 साल बीत गए. And then Israel said, we want a king. और वो इजरायली लोग कह रहे हैं कि हमें राजा चाहिए. God said, no, I'll be the king. और परमेश्वर ने कहा कि मैं No, we राजा want हूँ. a king. हमें राजा चाहिए. God said, okay. God told Samuel, और परमेश्वर ने सैमुएल से कहा, okay, ठीक I है. have chosen Saul to be the king. और मैंने शाऊल को चुना है ताकि वो तुम्हारे ऊपर राजा Now ठहरे. Saul anointed him the king. और शाऊल को अभिषेक किया है कि वो राजा हो. Now which tribe Saul is from? और वो कौन से गोत्र का है शाऊल? Benjamin. बिन्यामिन की गोत्र का. Benjamin. बिन्यामिन की गोत्र का. But which tribe father proclaimed? That means father's promise, father's prophecy is not happening. इसका मतलब पिता की भविष्यवाणी पूरी नहीं हो That रही. means father's blessing is not happening. इसका मतलब पिता की जो आशीष है वो काम नहीं कर Father रही. said Judah will rule. और पिता ने कहा है कि यहूदा जो है Now वो रूल Benjamin is करेगा. ruling. बिन्यामिन अभी रूल कर रहा है. Oh, father's blessing didn't happen. और पिता की आशीष नहीं हुई. But the word was working. लेकिन वो जो वचन है वो काम कर रहा The है. word was working. वचन काम कर रहा है. And finally Saul was rejected. और उसके बाद शाऊल को तिरस्कार किया Somebody गया. was elected. और किसी और का चुनाव Who किया. was elected? Who took the place of Saul? David. Who took the place of Saul loudly? David. And which tribe David is from? Judah. Hallelujah. And scepter will not leave Judah. और यहूदा को राजदंड नहीं छूटेगा. Even today, आज भी the one on the throne जो सिंहासन is पर है, not the lion of tribe of Benjamin. और वो बिन्यामिन के गोत्र का नहीं है. He is the lion of tribe of वो Judah. यहूदा के गोत्र का है. The Hallelujah. scepter will not depart out of Judah. और राजदंड जो है वो यहूदा से नहीं छूटेगा. Why did that happen? क्यों ऐसा हुआ? The father declared it. क्योंकि पिता ने उसकी घोषणा की. Hallelujah. Hallelujah. Once your father declares a word upon you, your earthly father, your spiritual father says something, hold it. कोई prophet के पीछे मत भागो. That word is going round, waiting for the right time. And the moment you submit to that word, the word manifests in your life. और वो वचन घूम रहा है और जब सही समय आता है तो वो आपके जीवन में प्रकट होता है. Oh, hallelujah. I wish church understands this truth of having a father, heavenly father, representation sent as a natural father, as a pastor, spiritual father. When you look at your natural father, when you look at a spiritual father, in the natural, speak the spiritual heavenly father talking to you. और जब आप अपने शारीरिक पिता को देखते हैं तो आप उस स्वर्गीय पिता की इमेज आप उसके शारीरिक पिता में देखते हैं. Hallelujah. हालेलुया. That's why honor your father. इसलिए अपने पिता का आदर करें. If you dishonor your father, अगर आप अपने पिता का अनादर करेंगे, how can you honor a God whom you cannot see when you don't honor your own earthly father whom you see, when your own spiritual father whom you see, when you don't honor them, don't submit to them, don't tell me you submit to heavenly father. अगर आप उस पिता का आदर नहीं कर सकते जिसे आप देख सकते हैं तो आप स्वर्गीय पिता का आदर कैसे करेंगे जिसे आप नहीं देख सकते. The culture is infested by the demonic. That's the reason the Bible says, do not be conformed to the pattern of the world. Be transformed by the renewing of your mind, that you will know what is a good, acceptable, perfect will of God. और आप इस संसार के तौर तरीकों में ना फंसे लेकिन उस परमेश्वर के वचन के तरीके में फंसे जो आपके परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य है. But let me tell something here. मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ. Among the three fathers, और 3 पिताओं में only one father is a perfect father, सिर्फ एक पिता सिद्ध पिता है, heavenly father. स्वर्गीय पिता. The other two, जो दूसरे 2 हैं imperfects. वो सब असिद्ध हैं. Though they represent God, they're imperfect. वो परमेश्वर को दर्शाते हैं लेकिन वो सिद्ध नहीं हैं. God knows it. परमेश्वर Better you know it. आप God knows it. परमेश्वर जानता है. Better you know it also. आप भी इसे जाने. Just because your natural dad represents God, don't expect him to eat. Look,
perfection. You are no. Just because the spiritual father is a man of God, don't expect perfection. Only one perfect, heavenly Father, the perfect one. अगर आपका पिता शारीरिक पिता है और आपका आत्मिक पिता है, आप अपेक्षा ना करें कि वो सिद्ध हो. Now, this is, I'm talking to the fathers first. I've talked to the fathers how the responsibility to be representing God. I spoke to children. Now listen carefully. I'm going to say something very important. और पहली बात मैंने बताया कि कैसे पिताओं को जिम्मेदार होना है और बच्चों को आदर करना है. Pastor, you told me all these things. पास्टर, आपने ये सब बातें कही. But Pastor, you don't know my dad. आपको नहीं पता कि मेरे पिता कैसे. My dad is not a good man of good character. और मेरा पिता जो है उसका अच्छा चरित्र नहीं है. My dad is a failure. और मेरा पिता असफल है. My dad is a womanizer. और मेरा पिता है जो स्त्रियों के पीछे जाता है. My dad is a drunkard. और मेरा पिता पियक्कड़ है. My dad is alcoholic. और मेरा पिता बहुत पीता है. So how can I honor such kind of person? मैं कैसे उस व्यक्ति का आदर कर सकता So हूँ. how do I handle if my father is both father? Father say father, earthly father, spiritual father, both are not perfect. और अगर मैं कहता हूँ कि पिता Imperfect. शारीरिक पिता और आत्मिक पिता दोनों Imperfect fathers. असिद्ध Okay. पिता. How many of you heard a name called Noah? कितनों ने नाम सुना है नूह का. Heard of Noah? Okay. God told Noah, build the ark. Noah built the ark. और परमेश्वर ने नूह से कहा कि एक जहाज The whole world stood against him, but Noah built the ark. और पूरा संसार उसके विरोध में हुआ, लेकिन उसने वो जहाज The को only बनाया. man obeyed the word. Correct? और एक ही व्यक्ति है. Yes or no? And now the flood is over. और अब जो है जो वो फ्लड सब Come खत्म with हो me, गई. Genesis chapter 9, verse 18. Genesis 9:18. उत्पत्ति The 9 sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham, Japheth. Ham was the father of Canaan. These were the three sons of Noah, and from them came people who were scattered over the earth. Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard. और नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई. When he drank some of its wine, he became drunk, lay uncovered inside his tent, full stop. और वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया. Now Noah planted a vineyard. और नूह ने एक दाख बारी लगाई He made wine. और उसने दाख बनाया He got drunk. और वो मतवाला हो गया. And when he drank, जब वो पी गया he fell such a way, all his clothes were gone, he was lying naked down. और वो इस प्रकार से गिरा कि उसके सारे कपड़े हट गए, वो नंगा पड़ा था. Who is this man? कौन है ये व्यक्ति? The man who obeyed God. वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञा को The मानता man था. from whole earth, God chose one man. और पूरे संसार में एक Correct? व्यक्ति को But परमेश्वर ने चुना. Noah was a different man. लेकिन नूह जो था वो अलग व्यक्ति था. And such a man, वो व्यक्ति now drunk and fallen down. वो पी कर पड़ा हुआ है. Okay, read the next verse. Ham, the father of Canaan. Now Ham comes in, the son. और अब हाम आता है उसका पुत्र. He saw his father drunk, fallen naked. और उसने देखा कि उसका पिता जो है वो नंगा पड़ा है, पिया हुआ है. Drunk and fallen naked. और पीकर पूरा नंगा पड़ा हुआ है. Yuck. What kind of man is he? और वो कहने लगा कि किस प्रकार का पिता है. Hey, I'm such a man's son. क्या मैं ऐसे पिता का पुत्र हूँ? And he went and told his brothers outside, hey, listen, you think dad is a perfect man? No. He's drunk and fallen. He's naked. Hey, come. You think the pastor is perfect? No. I found his weakness like this. You think your dad is perfect? No. Your dad is not like that. No, your dad. No. Daga. Pass the news on. और आप Pass the news on. Negative news. Spread the weakness. और जितनी भी कमजोरियां हैं आपके पास्टर की, आपके पिता की, आप सब फैलाते जाते हैं. Ham, the father of Canaan, saw his father's nakedness, told his, everybody say, he told two brothers He told two brothers outside. outside. घर के बाहर गया. You spread the news outside. उसने घर के बाहर जो खबर The पहुंचाई. world is experts today, और आज trolling, making videos of men of God who you don't even know, make their videos, make their negatives, spread it out, put it on YouTube, spread the news, saying, we are truth revealers. Truth revealers. You are not truth revealer, you are a slanderer. yes. Look at that. Ham, the father of Canaan, saw his father's nakedness, told brothers, outside. 12 brothers, outside. outside. Next word. But Shem and Japheth, everybody say, but But Shem and Japheth
Shem and Say it again. But But Shem and Japheth. Shem and Say loudly. Japheth. But But Shem and Japheth Shem and Japheth took a garment. Who you hold it to say? Took a garment. Took a garment and laid it across their shoulders. Noah is there naked there. And walked backwards and covered their father's nakedness. Hallelujah. What did Ham do? हम Shem, Japheth. They didn't expose their nakedness. Father said, they covered the nakedness. Not didn't look there. Then look at. Let me also see. Show me the video. तेरे पास video है क्या उसके पास? मुझे भी दिखा. तो show video. Show. I want to see. Also. I want to see. Really. Show video. Present generation. आज की जो पीढ़ी है, That generation. ये- Shem and Japheth. शेम और जापेत, Their faces were turned the other way so that they would not see their father's nakedness. और उन्होंने अपने चेहरे को पलटा लिया ताकि वो अपने पिता के नंगेपन को ना देखें. That means, if you honor your dad, अगर आप अपने पिता का आदर करते हैं, don't look at your dad's nakedness, whether he is a smoker, whether he is a drunkard, whether he is this, whether he is that. Don't look and search for dad's nakedness and tell it to other people. अपने पिता के नंगेपन को ना देखें कि वो पियक्कड़ है या और कोई गलत काम करता है. लोगों को जाकर ना बताएं. Thank you, sir. Take the jacket. Next verse. When Noah awoke from his wine, I don't know how long he was unconscious. He found out what his youngest son has done to him. He saw cloth on him. He found what the youngest son has done. और जब उसका नशा उतरा तो उसने देखा उसके सबसे छोटे बेटे ने क्या किया Next था. verse. He said, "Cursed be Canaan." That means Ham's generation is cursed. इसका मतलब हाम की जो पीढ़ी है उसको श्राप दिया. Honoring your father blesses you and your generation. Dishonoring your father brought curse upon not only him, upon the generation. और आपके पिता का आदर करना आपके लिए और आपकी पीढ़ियों के लिए आशीष लेके आएगा, लेकिन आपके पिता का अनादर करना वो आपके लिए और आपकी पीढ़ियों के लिए श्राप लेकर आएगा. Cursed be Canaan. The lowest of slaves will he be to his brothers. और कनान शापित हो, वो अपने भाइयों और बंधुओं के दासों का दास होगा. He also said, "Blessed be the Lord, the God of Shem. May Canaan be the slave of Shem." Next verse. May God extend the territory of Japheth. May Japheth live in the tents of Shem. May Canaan be his slave. Amen. The father declared a blessing. और पिता ने आशीष को घोषित किया. What happened? क्या हुआ? Shem and Japheth children are the Jewish people who went into the land of Canaan, drove out the Canaan land people and possessed the land of Canaan. और शेम और जाफत के बच्चे जो हैं वो यहूदी लोग हैं जो वहाँ पर यरूशलेम में गए और कनान में जाकर उन लोगों को भगा दिया बाहर. Father declared the word works. और पिता ने उस वचन की घोषणा की और वो वचन ने काम किया उनके जीवन में. Imperfect father, असिद्ध पिता, but awesome son, Shem and Japheth. लेकिन बहुत अद्भुत पुत्र हैं उसके, शेम और जाफेत. We need awesome sons and daughters who know to cover the nakedness of their father. और हमें ऐसे अद्भुत बच्चों की पुत्रों की जरूरत है जो अपने पाप के नंगेपन को छुपा Whether you सकें. like it or not, I am not a perfect natural father. और मैं कोई सिद्ध पिता नहीं हूँ, स्वाभाविक पिता. There's nobody who is no. Sheshatri is not a perfect father. Aaron is not. Raju is not. Suresh is not. We are not perfect fathers. हम सब सिद्ध पिता नहीं हैं, But thank God, we are honoring children. लेकिन हमें हमारे ऐसे बच्चे I हैं जो am हमारा blessed आदर with करते हैं. honoring Ankit. I am blessed with honoring Anika. और मैं आशीषित हूँ जो आदर करते हैं अंकित और And I अनिता am मेरा. blessed with honoring Vinita. और ऐसी पत्नी विनीता है You जो know मेरी who आदर wished करती me है. Father's Day first today? और किसने मुझे सबसे पहले My फादर्स डे wife. विश किया? मेरी पत्नी. She first said me happy Father's Day. और सबसे पहले उन्होंने मुझे विश किया. Happy She says, Father's you are Day. my spiritual father. आप मेरे स्पिरिचुअल पिता हैं, आत्मिक पिता हैं. My wife knows my weaknesses.
और मेरी पत्नी मेरी सारी कमजोरियों को जानती My है। son knows my weaknesses. मेरे पुत्र को मेरी सारी My कमजोरियां, daughter knows my weaknesses. मेरी बेटी मेरी सारी कमजोरियां They जानती don't है, expose. लेकिन वो उसको बाहर नहीं They बताते, honor. वो आदर करते हैं। That's why if you look at Ankit's ministry's name, अगर आप अंकित की मिनिस्ट्री के it's नाम, not Ankit Ministries. वो अंकित की मिनिस्ट्रीज नहीं है, Ankit Rambabu Ministries. उसका नाम है अंकित राम बाबू मिनिस्ट्रीज। His wife's name, और उनकी वाइफ not पत्नी का Jessica नाम, Ankit. और जेसिका अंकित नहीं है, Jessica Rambabu. जेसिका राम बाबू है। Anika Rambabu. You know, when I put Instagram post and when I tag, I love it so much. The tag is at Vinita Rambabu, at Ankit Rambabu, at Jessica Rambabu, at Anika Rambabu. I say Rambabu. My son told me, Papa, you toiled so much, Papa. Your name will be heard all over America, Papa. और मेरा पुत्र कहता है कि तुम इतनी मेहनत करते हो, पूरे अमेरिका में आपका नाम फैलना चाहिए। Boys and girls, including married people. Maybe you're married, but your father was imperfect. But I want you to understand, never dishonor him or expose. Honor your father just because of his position. He is your father. और हो सकता है आपका पिता सिद्ध नहीं हो, लेकिन अगर वो आपका पिता है इसलिए आप उसका You know, आदर करो। I told Santosh, और मैंने संतोष से कहा, Santosh, dad was not a believer. और संतोष के पिता जो है वो विश्वासी नहीं I थे। told Santosh, मैंने संतोष से कहा, Santosh, when my dad was not a believer, I took my dad's blessing. और जब मेरे पिता भी जो विश्वासी नहीं थे, मैंने उनकी आशीष ली। You must get your dad's blessing. आपको भी अपने पिता की आशीष लेनी So है। Santosh took Maggie and Ella and went to Mangalore. और संतोष मैगी और एला को लेके मंगलूर गए। And he went and knelt down before his father. He, Maggie, Ella, all three knelt down before their father. और वो तीनों मागी, एला और संतु तीनों जाकर वो उनके सामने दंडवत And किया asked their dad to bless them. और "Kahan उन्होंने hai tu, कहा- Santu?" और अपने पिता की आशीष मांगी। And their father laid hands upon all three of them and blessed them. और उनके पिता ने तीनों के ऊपर हाथ रख के उनको आशीष दी। He was not a believer. वो एक विश्वासी नहीं है, तो क्या? तो क्या? Hallelujah. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ವಿಶ್ವಾಸವು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸಾರೋಣವಾದಂತೆಯೇ ನಮಗೂ ಸಾರೋಣವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಕೇಳಿದವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಸಾರಿದ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯ ಸಾರಿದ ನಂತರ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂದರೆ ಸಾರಿದ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ, ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೆ, ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಶಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ. ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅಪ್ಪಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಲಿ, ಕುರುಡ ಕಣ್ಣು ನೋಡಲಿ, ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿ ಗುಣವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲುಬುಗಳು ಗುಣವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣವಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡ್ಡೆ ಮಾಯವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನಿರುತ್ಸಾಹ, ಕುಂಗಿದ ಹೃದಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ, ಯಾರಿಗೆ ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ದುಃಖದಿಂದಿದ್ದಾರೋ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಾಡಕರ್ತೇನೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಪ್ಪ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು, ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಲಗಳ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಪ್ಪ. ಕತ್ತಲಿರುವ ಕಡೆ ಬೆಳಕುಂಟಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದರ ಕರ್ತನೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪ. ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆಗಳು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಸೇವಕರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕರ್ತನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತರ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಗುಣವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. Hallelujah. God bless you. Once again, I'll see you again the same channel, same time. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್. Rise